Welcome, friends. My name is Yiheng Yang, and I'm a host of the International Fortepiano Salon. And I'm speaking to you today from New York City. Thank you for joining us for our 22nd Salon. We're already in our 4th season. Thank you so much for the Catskill Mountain Foundation's continuing support as we gather as a community of early music and early piano music lovers. We have a very special and wonderful salon today called A Unique Stein Piano Comes to Life. And we're so honored and delighted to have two of our good friends, Pierre Goy and Matthieu Vion from Europe, visit with us and talk about the replica that they have made and will perform today for us. So thank you again for joining us. And now I'd like to bring onto the stage my host, Patricia Garcia-Gill, who will give us some more updates and announcements. Hello, Patricia. Hi, Jihen, and hi, everyone. Thank you so much for joining us live in another salon, which, as Jihen mentioned, is going to be very, very exciting. I'm very, very looking forward to know more about this special piano. And before we move on to that, I wanted to announce something very exciting, a new special group of salons that we have called Music and Ideas Series coming to the table. Our aim with this series is to embrace a wider audience and conversations between the world of culture, music, and ideas, and this will happen in spring 2025. This series will encompass 3 salons exploring how historical pianos and its music have been carriers of culture, politics, and meaning in the past, as well as agents of connection, exclusion, and embrace in the present. We will be joined by a wide-ranging selection of invited musicians, scholars, and thinkers whose musical interests and personal experiences reflect the diversity of our global makeup. In this special series, we will especially pursue and welcome the perspective of marginalized people groups. And these salons will coincide with Cultural Heritage Month celebrations. So the first one will happen during the Black History Month, February the 9th. Second one will be on March the 9th, coinciding with Women's History Month. And then on May 18th, we will have the celebration of the Asian American Pacific Islander Month. Each of them, as I mentioned, is going to be very exciting, very open to conversation. We hope to really bring out to the table topics that might be sometimes controversial and push ourselves a little bit out of our comfort zone and just really listen to different perspectives and understand how they fit into our world of historical keywords. But with this, I am happy to introduce to you our other host, Maria Rose, who will introduce our guest for this salon. Hello, good afternoon on a beautiful fall day here in the Catskills. My name is Maria Rose, and I'm also one of the hosts of the Fortepiano Salon. And I apologize for the people in this area who really want to be outside on this gorgeous day. But, you know, we have guests from Europe, and for them it's the evening. So we have many of our salons in the afternoon. But it will be so exciting that I think it will make up for any beautiful weather you missed.
I'm also in the Catskills, not too far from where the Catskill Mountain Foundation lives in Hunter, upstate New York, and where also the Piano Performance Museum that you saw in the video is. And every summer or spring, late spring, early summer, we conduct a workshop, the Academy of Fortepiano Performance there, and also since the last couple of years, a workshop for piano technicians who want to learn about historical piano building. And I bring this especially up because this is the topic of today, which is really the collaboration of fortepiano building and the research that goes into recovering the knowledge of the 18th century and the ideas and the techniques that go into building these instruments, and which is absolutely indispensable for us performers who totally depend on these instruments that are available to us. And so today we have a very special project that's been in the make for a couple of years that took place in France, Italy, and and Switzerland, led by our friends Pierre Goy, who's been presented at the Salon a couple of times before, so no stranger to our regular viewers, a wonderful performer who teaches in Lausanne and Geneva, and Matthieu Vion, who is the builder of the instrument that we're going to be learning about today. And then we have a third participant, Michael Letcham, who is unfortunately not here, but he is one of the foremost authorities on Stein pianos, and he's written countless books and articles on the topic and examining exactly what it is. And I do have to stress how important it is, this collaboration. And it reminds me of the letters of Mozart when he visited Johann Andreas Stein in Augsburg. And the first thing that Stein does is has him play on his pianos and get feedback and listen. And I'm sure this was all, for both of them, incredibly inspiring. So this is the kind of atmosphere that I think is being recreated by our current project. So hello, Pierre. And hello. Hello, Maria. And Pierre, you're in Geneva, right? Yes, in the Fondation de la Ménestrandie in Geneva, absolutely. Right, and it's dark there, obviously. And yes, it's starting to be dark. It's 8 o'clock in the evening. And Matthieu is in the Dordogne in France, I believe. No, I am in Bourgogne, in France, Burgundy, in France. Right. And I am in the third stage of my workshop. Right. Well, it's wonderful to have you both, and I'm going to leave the rest to both of you. Just one thing for our viewers: we really encourage you all to post your questions in the chat boxes, because there will be a question and answer session at the end where we can answer all the questions you always wanted to ask and never was able to about Johann Andreas Stein and Mozart and his pianos. So over to you. Thank you, Maria. Thank you. Oh, yes, we are very delighted to be with you, with Matthieu, and for this Fortepiano Salon, and to be able to share with you this adventure around Johann Andreas Stein's Fortepiano dating from 1783. This adventure has been made possible thanks to a research project conducted as part of the Haute École de Musique of Geneva and funded by the HSSO. With a team made up from Michael Letcham, organologist and former curator of Den Haag Museum, Jean-Claude Bateau, Musée de la Musique Philharmonie de Paris, Christopher Clark and Matthieu Vion, instrument makers, as well as Aurélien Poitvin from the HM and photographer Olivier Lovet, and yours truly, we were able to examine the 5 piano forte of Stein dated from 1783 that have survived. Michael Letcham is unfortunately unable to be with us this evening, but he has prepared a short introduction which I shall read to you. I would like to thank him warmly
for making this whole adventure possible. Leopold Mozart asked his son to go to see Johann Andreas Stein. Wolfgang and his mother were on their way to Augsburg, where Stein had moved in 1750 and where he became the city's organ maker 3 years later. Johann Andreas was in fact christened Johann Georg, but probably out of his huge respect for his master, Johann Andreas Silbermann in Strasbourg, where he was a journeyman organ maker for nearly a year, Stein adopted the names Johann Andreas. He would have been called Andreas. Leopold asked the young Mozart to visit Stein, who had by then, 1777, become well known as a piano maker, to see his pianos and find out how much they cost. Wolfgang's letter of October 17th, 1777 to his father begins, "My very dear father, this time I must begin immediately with Stein's pianoforte. Before I had seen something of Stein's work, Spart's clavier were my favorites." By the 1770s, Spart was making various types of stringed keyboard instruments, sometimes combined with one or more organ stops. Sometimes he combined a harpsichord action and a piano action. Exactly the type of hammer action he used in the 17th is not known. There may have been more than one. In an early piano by him, the hammer shanks are hinged to the front edge of the soundboard and pushed up by flat laths of wood mounted vertically in the key levers. In the later instruments by him, made together with his son-in-law, the hammers were unattached, thrown up to the strings through an intermediate lever, itself pushed up by a block on the key lever. Both these types of action had no escapement mechanism for the hammer. The only surviving piano by Stein of 1777 or before is the piano part of the vis-a-vis piano harpsichord by him now in Verona. Intended at first to be a harpsichord, Stein appears to have changed course halfway to making the harpsichord at one end into a piano. It may have been the space available that led him to construct a special hammer action for this instrument, different from the hammer action of all his later pianos. They all have his special German action with the hammers pivoting in a fork mounting in the far end of the key lever and an escapement mechanism for each hammer to escape from the hammer train and, for the last centimeter or so, to fly up freely to strike the strings and immediately return to rest, even if the player continues to hold down the key. But there is no evidence that is the type of hammer action in Stein's piano when Mozart saw them in October 1777. The earliest known piano by Stein with this action was built in 1780. Mozart's preferences, both before and after 1777, were for piano of which it cannot be certainly determined what sort of hammer action they had. This is important. The type of hammer action in a piano determines much of the feeling of the instrument for the player. This preamble points out the following. By 1777, there were pianos in southern Germany made by two important makers, Spart and Stein. There were other German piano makers prior to 1777, but only mentioned sporadically. Interest in the harpsichord had begun to wane. In some quarters, it was thought as of
as an inexpressive instrument. Dynamic variation of the keyboard became to be considered a sine qua non of expressivity. Essentially, the harpsichord was not capable of such variation. In his 1772 publication describing his melodica, a melody organ which allowed touch to govern the volume of the sound, Stein wrote, I quote, "I have always greatly pitied the keyboard player. He must have the most superior skill to conquer the difficulties of his instrument, and yet must be inferior to a violinist or flautist as far as true expressivity is concerned. Bach can be expressive, even on a harpsichord to some degree, but more through the execution of the piece than through the quality of the tone he produces. But then, who is ever a Bach?" Here Stein is speaking of Carl Philipp Emanuel Bach, of course. In the same publication, he wrote of his search for a keyboard instrument capable of expressivity, one of which the player could imitate all the nuances of the human voice. He wrote, "I immediately rejected stringed keyboard instruments." But he didn't. The piano in the complicated polytono clavicordio described in 1769 in the first piece of documentary evidence for this. The 1777 vis-a-vis is the first palpable evidence. A mighty machine at which a single player could play a 4-register harpsichord and a piano, all from one keyboard. A buff stop available for one of the unison stops, a sustaining device, a moderator softening the sound of the hammers, and probably a harp stop for the piano. This was like an organ at which the player could select from the different stops, but also use touch for expressivity. By 1780, Stein had changed. His search for the expressive instruments led him to discard all the timbre effects, retaining just the hammers, a moderator, and a sustaining device. But 1783, he had even rejected the moderator. His pianos, built from then on, had only leathered hammers and a sustaining device to give the player the means to expressivity. In effect, he returned to Cristofori's principle of swapping the plectra of the harpsichord for leathered hammers. Cristofori's hammers were lighter and his strings thinner, but between 17 and 1780, more volume was needed. One difference: Cristofori's hammers were pivoted separate from the key levers in their own hammer rail. Stein hammers are pivoted one forks in the key levers. Probably without being able to say why, Stein's hammer mechanism allows the players more detailed control over the hammer. Another difference: Stein had a sustaining device, Cristofori did not. But Cristofori had an una corda, Stein did not. Both these devices survive in the modern piano as the loud and soft pedals. The piano presented today is a piano that could have been built by Stein in 1783. Based on one particular instrument of that year, the maker, Matthieu Vion, also took recognizance of all other instruments by Stein. The result is more than a copy. It is the product of an understanding of Stein, his history, and his changing principles. So that's the text of Michael Latcher.
J'ai toujours été passionné par la musique de Mozart, la musique pour clavier évidemment. Je me suis toujours posé la question, mais quel était l'instrument qui permettait de rendre les subtilités de cette musique ? Une musique qui change d'affect tellement rapidement et qui a un côté vocal, puisqu'on connaît les opéras de Mozart. Et donc les pianos de Stein ont très vite été considérés comme un peu mythiques, puisqu'ils représentaient le monde sonore de Mozart. Dans la production de Stein, toute la première période est inconnue, on ne connaît que par des textes ce qu'il a pu construire. Et notamment dans l'année 1783, il nous reste 5 instruments. Des instruments qui sont parfois complexes, comme le vis-à-vis de Naples, qui combine un clavecin et un piano forte, et puis un instrument qui est appelé Seitenharmonika, qui se trouve à Boston, et 2 autres à Leipzig et à Trondheim, et un instrument en collection privée. Et donc, c'est l'examen de ces 5 instruments qui va nous permettre, en croisant les informations, de reconstruire le facsimilé en prenant pour base l'instrument qui se trouve en collection privée. Ici, nous sommes dans l'atelier de Matthieu Vion, là où ont été fabriqués les 2 facsimilés de Stein. Avec Eric, avec qui il travaille régulièrement, ils ont travaillé pendant plus de 2 ans sur la fabrication de ces 2 instruments. Il était important de pouvoir faire saisir aux étudiants toutes les étapes de construction d'un tel instrument, de pouvoir voir également, grâce à une maquette de la mécanique, à quel point cette mécanique est faite avec une précision, une légèreté. On a pu toucher les touches, les marteaux, et qu'ils aient une idée comme ça, vraiment tactile, de toutes les étapes de la fabrication. Vous avez ici l'épure. Dans notre atelier, c'est le moyen de dialogue que j'ai choisi entre la personne qui conçoit l'instrument, qui retraduit ce qu'a été la conception de l'instrument de Stein, et les ouvriers. C'est un plan à l'échelle 1, donc chaque pièce est représentée en grandeur réelle. Par exemple ici, c'est le sommier en chêne. On le place dessus, sur l'épure directement, et on va faire un report de trait. Donc on a rassemblé toutes les matières nécessaires à la construction de l'instrument. Le bois de table, qui vient ici du massif des Grisons, en Suisse. C'est un bois d'altitude, qui est un bois qui n'a pas les attendus des bois de table contemporains. Il n'est pas tout à fait égal, il n'est pas très serré, et il est très très nerveux. On peut le voir ici. Donc c'est un bois qui est choisi pour sa nervosité, sa sonorité. On a aussi été chercher le bois de plaquage. C'est du noyer allemand, utilisé à l'époque. Va du beige au brun, avec des veines très noires, très marquées. On a trouvé un formidable tanneur qui est à côté de Munich. Ce sont des pots qui sont tannés à l'huile. Toutes les peaux sont rassemblées et passées dans un foulon. Ce sont des immenses marteaux qui viennent taper pendant des heures la peau et qui lui donnent cette douceur liée à l'élasticité et à la souplesse. Les étoffes employées viennent des Alpes. Elles sont faites avec une laine qui n'est pas nettoyée par les produits chimiques. Elle est nettoyée à la main et à l'eau, et elle garde dans ses fibres l'huile qui recouvre la laine sur le mouton. C'est un drap qui est non seulement élastique, mais qui va repousser, on peut le voir avec la main, qui repousse la main. Et c'est très important pour la mécanique, puisque je l'ai placée, cette laine est placée à des endroits qui vont être incessamment sollicités. Et cette petite élasticité est très importante dans le jeu du musicien, dans le renvoi de la touche. « 1783. C'est une année où on voit que Stein a essayé de rendre l'instrument flexible par les doigts. Il a supprimé les registres qui permettaient de changer le son en intercalant soit du cuir, soit du tissu entre les marteaux. Ici, tout peut se faire avec les doigts.
Il a seulement laissé le registre qui permet de libérer l'instrument en levant tous les étouffoirs, pour soit créer une imitation du glass harmonica dans le pianissimo, ou pour créer des effets d'orgue ou de grand orchestre. Et on a ces informations directement de sa fille, qui a publié avec son frère un petit opuscule destiné à comprendre comment traiter ces instruments, et décrire les limites qu'ils pouvaient avoir et dans lesquelles il faut savoir jouer pour ne pas demander à l'instrument ce qu'il ne pourrait pas donner. Je trouve que c'est vraiment très court la course de la touche. Et en même temps, c'est un son qu'on j'ai jamais entendu sur un piano de cette époque. C'est-à-dire, c'est très doux, très profond. Rond, c'est très intime. Faut faire attention aussi, parce que c'est très brillant quand même, dans les aigus, non? On a cherché à retrouver vraiment, dans chaque instrument visité, tout ce qui pouvait être original. Et ce travail de comparaison a été fantastique parce qu'elle nous a permis, comme pour un nouveau texte, de trouver un nouveau instrument, trouver vraiment quelles pouvaient être les intentions de Stein dans cette année. Évidemment, il a pu évoluer, et on le voit avec l'instrument de Leipzig, que peu de temps après, il fait toujours des très beaux instruments, mais il soigne moins les détails. Dans la mécanique, ça ne se voit pas à l'œil tout de suite, et peut-être que simplement, il a de nouveaux ouvriers, cherchent à faire une production plus grande, probablement. Enfin, là, il y a un mystère, mais on voit un changement très net dans sa facture. Là, je suis en train de mettre en largeur une des pièces de mécanique, les échappements. Je vérifie que la largeur soit bonne. La forme générale est donnée sur une planche beaucoup plus grande qui est ensuite découpée en autant de parties qu'il faut pour la totalité de l'instrument. Ici, c'est un très beau poirier. La plupart des pièces de la mécanique sont faites en poirier parce qu'on peut les sculpter très facilement. C'est un bois qui est très homogène et qui ne s'use pas aussi. Il peut être poli parfaitement. Par exemple, la partie du dessous qu'il y a ici, qui va être en contact avec le cuir de l'échappement, doit être parfaitement poli. Et alors, petit à petit, de voir renaître un facsimilé, c'est fascinant parce que c'est un peu comme un édifice qu'on va construire. On voit les bases, les fondations, et petit à petit, l'instrument prendre vie. Et il y a un moment évidemment saisissant, c'est au moment où, une fois la caisse terminée, la table d'harmonie a été fabriquée, qu'elle a été mise en forme, qu'elle a ses barrages. C'est un peu comme des arêtes de poisson qui vont renforcer cette membrane qui va donner vie. En fait, c'est l'amplificateur du son, de la corde. Et une fois qu'on colle la table, on peut commencer à se dire comment ça va sonner. Et là, c'était impressionnant parce qu'on a vu un son d'une nervosité, d'une rapidité. Stein, voilà, a produit un rabot spécifique. On a étudié différentes moulures sur différents instruments. On a essayé de retrouver exactement le dessin pour que la lumière puisse prendre, comme sur l'original. Donc voilà, on va l'utiliser pour venir... Hop, Comme pour l'instrument original de Stein, cet instrument du 18e n'a pas été verni au tampon. On peut voir que les pores du bois sont assez vides et qu'ils ne sont pas remplis à la ponce. On peut voir aussi la cire qui a été mise dessus. C'est ce que nous avons reproduit pour cet instrument. Une finition comme au 18e, avec les outils du 18e. Donc le bois, comme nous l'indique la méthode dans Roubaud ou dans les premiers manuels Roret,
Le bois est égalisé au rabot à dents, en passant dessus. Ensuite, on parfait cette égalisation, on enlève les marques du rabot à dents avec le racloir. Ensuite, il faut continuer ce polissage avec des blocs de ponce et de l'huile d'olive. On passe ensuite la prêle, une sorte de roseau dans lequel on insère une petite plaque de laiton. Ça agit exactement comme un papier à poncer ou comme une petite lime. La fin du polissage consiste à passer le faisceau de jonc. Là, le polissage final, là où le bois est entièrement poli, est parfait par le passage à la cire. On passe le bloc directement sur le bois, assez grossièrement. Et on vient égaliser et faire briller cette cire avec le faisceau de jonc. Ce que je fais là, c'est un glacis générique. C'est un volume d'huile de lin, un volume de white spirit qui remplace la térébenthine. Le mot lac désigne la capacité d'une couleur à être transparente. Si je travaillais sur un bois comme celui-ci ou comme celui-là avec une couleur opaque, on ne verrait plus les veinages du bois. Voilà les lacs. Voilà, c'est parfaitement transparent. Voilà, on voit que ces deux couleurs-là se comportent parfaitement comme des laques transparentes. Votre piano, c'est comme ça qu'on l'a travaillé. En fait, on voit qu'il y a toutes les couleurs dans les nuances douces qu'on n'entend pas du tout, moi que j'ai jamais entendu ailleurs en tout cas. Et effectivement, on comprend pourquoi il n'y a pas besoin de registre, parce que c'est vrai que on va pouvoir avoir des sons vraiment très délicats. On n'a pas besoin d'une céleste ou quelque chose comme ça, on sent qu'on peut le faire du bout des doigts. Et après, il faut apprivoiser l'instrument. Là, on a un instrument, je dirais, c'est une vraie voiture de course. Vous faites la moindre erreur de pilotage, vous la payez direct. C'est-à-dire qu'il va répondre de manière extrêmement subtile, rapide, et il ne vous fait pas de cadeau. Il n'y a pas de marge d'erreur. Mais ça permet de sentir les moindres changements de l'affect qui permettent de colorer. J'en remarque qu'à chaque fois, ça m'oblige à faire table rase d'idées préconçues ou de préjugés et de me dire « Ah bon, ça agit comme ça, alors comment puis-je construire ce monde sonore avec ce que l'instrument met à ma disposition ?» On ne saura jamais comment ça sonnait à l'époque de Mozart. Ça, il ne faut pas s'imaginer retrouver un son, cet idéal-là, le temps a passé, on ne pourra pas. Mais c'est une source d'inspiration jamais tarie, en fait. On n'a pas la puissance au XVIIIe siècle, mais on a la couleur, le raffinement, la rapidité de changer d'un affect à l'autre. On ne va pas s'épancher, c'est pas très poli, on pourrait dire pour l'époque. On évoque, on peut émouvoir l'auditeur comme ça par des allusions plutôt que par un épanchement, comme on fera après plus tard au XIXe. Alors
Alors l'idée était un peu de croiser le tactile, l'instrument, avec les indications qu'on avait d'une part de Schoenfeld, de ce texte où ils nous décrivent une sonorité fondante, et les indications des frères et sœurs Stein dans leur publication en 1801 sur l'art de jouer et d'entretenir le pianoforte. Vous avez déjà plus ou moins tous mis exactement le doigt sur certaines caractéristiques ce matin lors de la découverte de l'instrument. Et on va avoir un outil très intéressant, c'est ce petit livre que les frères et sœurs Stein, à la mort de leur père, ont publié en 1801. C'est Kurze Bemerkungen über das Spielen, Stimmen und Erhalten des Fortepiano. Donc, petite remarque sur la manière de jouer, d'accorder et d'entretenir le pianoforte. La première chose, c'est de savoir comment cette mécanique et comment l'instrument est construit et donc comment il fonctionne. Donc en fait, de définir un espèce de cadre sonore, mais aussi un cadre tactile, au-delà duquel l'instrument ne répondra pas. Nanette Stein parle beaucoup du fait de ne pas aller au-delà des limites de l'instrument, mais tout en ayant un toucher assez clair, assez ferme pour faire sortir toutes les gammes de dynamique. Quasiment toutes les indications qu'elle donne se trouvent déjà chez Couperin, chez Rameau, chez Carl Philipp Emmanuel, par exemple. Le fait de ne pas aller au-delà de l'instrument, aussi certains conseils techniques, comme par exemple celui de rester près des touches, de ne pas frapper les touches, de ne jamais fouetter le clavier, mais au contraire de le caresser. Déjà. Il y a des moments où le son est devenu très bien, très rond, puis il y en a d'autres, j'ai l'impression que vous cherchez, puis vous ne trouvez pas tout de suite exactement le contact. C'est sur le fil du rasoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir un meilleur contact? Il faut bien adhérer au clavier, trouver la bonne impulsion, la bonne vitesse pour que le son ait le temps de se développer, mais j'ai remarqué par moments le son était un peu étriqué, j'allais trop vite avec le doigt. Alors moi ce qui m'a frappé juste comme ça déjà, alors vous n'avez peut-être pas pu voir tout parce que vous ne voyez pas bien le clavier, mais il y a des moments où la main était absolument dans le prolongement du bras, où là, si je prends le troisième doigt, il touchait exactement comme ça. Et au début, la main, elle est placée comme ça. Ouais. Et du coup, je pense qu'il faut toujours... Et c'est ce qu'elle dit. Alors, elle passe un petit moment, dans leur petit ouvrage, ils disent que le bras doit être placé légèrement un peu le long du corps, pas collé, libre. Elle dit que le bras doit aussi être un pouce légèrement, ou même un sol, c'est moins du pouce, légèrement dessus, mais ça c'est à peu près ça, donc le poids va légèrement glisser dans le... Et que la main doit être dans le prolongement du bras. Changé. Pourquoi maintenant ça sonne mieux, puis avant ça sonnait pas? Je le pensais trop serré rythmiquement et le clavier, dès qu'on va un chouïa trop vite, il réagissait pas, donc ça faisait un trou. Vous croyez que c'est les doigts qui sont les fautes? Oui, toujours. Non, je l'ai mieux chanté, je l'ai mieux dessiné. Pourquoi je mets le point dessus? Parce que cet instrument, il fait pas un son tout seul. Non. C'est parce que je pense que là, il manquait justement l'imagination de ce qu'on voulait faire jusqu'au bout, et pour que si on ne met pas une intention derrière chaque note, le son il est tout d'un coup pâle. C'était assez frappant. On est parfois tellement concentré sur faire avec un doigt qu'on en oublie ce qu'on dit. Mais ça veut dire qu'il faut développer un lien entre l'intention qui va donner une couleur, et puis il faut écouter. Donc le lien entre l'oreille et le doigt, au travers de l'affect qu'on va devoir mettre dans la musique, qui lui va colorer l'instrument. Alors il y a un texte de Schoenfeld, Ferdinand von Schoenfeld, en 1796, qui parle de ce son extrêmement flexible, des sons fondants. En fait, c'est exactement la sensation que j'ai dans la main. C'est-à-dire au début, il y avait un côté, le temps de chercher, quand on cherche un peu à découvrir
le clavier, la réactivité, on est un peu... on fait peut-être des gestes mal contrôlés, et puis petit à petit, ça se détend. Et vraiment, cette sensation de malléabilité, je l'ai maintenant au bout du doigt. C'est comme si la moindre impulsion permet d'obtenir une couleur ou une intention musicale différente. Deux cas dans lesquels on peut utiliser, je veux dire, la pédale à la genouillère qui soulève les étouffoirs, dans les fortissimos et dans les pianissimos. Dans son pianissimo, il nous donne par le même moyen l'illusion d'entendre le doux son de l'harmonica de verre. Donc l'harmonica de verre, c'est glace harmonica inventée par Benjamin Franklin. Donc on a ces globes de verre, comme si vous preniez des verres en cristal, et que vous passez le doigt dessus, ça donne ce son qui se diffuse comme ça dans l'air, tellement pur qu'on disait que ça rend fou. Et peut-être, Rio, vous pourriez essayer encore de le... Alors deuxième fois, c'est pour ça que je voulais le faire à prise. Il faut être bien relax, pas avoir peur. Essayez de le faire encore comme si c'était... Plus cristallin, peut-être. Plus cristallin, encore plus... Hein, pas vouloir trop mettre de pression dans les doigts. Hein. L'un des paradoxes de cet instrument est qu'on a un son extrêmement chantant, extrêmement rond, et pourtant on a toutes les caractéristiques d'un instrument du 18e. Ce côté que je le connaissais, mais maintenant que je le relis vraiment à cet instrument-là, c'est stupéfiant la justesse des propos et la précision des mots. On ne pourrait pas en ajouter un. Je n'aurais pas pu faire plus précis ou plus descriptif en fait. L'instrument qui se trouve à côté de moi est un fac-similé d'un piano-forte de Johann Andreas Stein, fait à Augsbourg en 1783. Cette année-là, Stein a expérimenté beaucoup d'instruments divers et on peut dire que c'est vraiment un instrument qui représente un sommet dans son art. On a un texte de Schoenfeld, Johann Ferdinand von Schoenfeld, en 1796, qui décrit les sons de cet instrument comme des sons qui sont fondants, qui sont extrêmement flexibles et qui permettent de mettre en valeur tous les affects de l'âme. Et nous voulons, avec la mécanique qui se trouve juste à côté, c'est une coupe de la mécanique et du piano, visualiser au fond les caractéristiques de ce toucher. Et
On a donc, avec le moyen d'une caméra haute vitesse, essayé de voir vraiment ce qui se passe à l'impact du marteau contre la corde. Les marteaux de cet instrument sont particuliers. Ils sont faits d'un anneau de bois évidé, recouvert d'une couche de cuir. Et comme le décrit Schoenfeld, il faut une main élastique et très légère pour mettre en mouvement cet instrument. Je me posais beaucoup de questions de savoir est-ce que le marteau a une espèce de douceur ou est-ce que la tête en bois va avoir un petit peu d'élasticité? Quelle surface de tête de marteau va frapper la corde? On n'a pas un marteau pointu mais un marteau qui est rond. Et tous ces éléments, évidemment, on ne les voit jamais puisque ça se passe en une fraction de seconde. Fa 1, mezzo forte expressif. Quand le musicien appuie sur l'avant de la touche, l'arrière se lève. Les deux matières entrent en contact. Donc là, va commencer la rotation de la tige de marteau. Là, la tête de marteau se lève. Et là, il va y avoir bientôt le contact entre la corde et la tête du marteau qui est garnie de 2 épaisseurs de peau. Donc à un moment, ça se désengage. Et là, le marteau retombe, il n'a plus de force. Il redescend. Premier rebond, qui va être le seul. Sur le Walter, ça glisse en fait. Les 2 pièces glissent. Ouais. Alors que là, il y a une accroche du fait de la forme de cet ergot. Ça explique pourquoi ça vient très vite, très laid le son, parce que ça fait vraiment comme une agrippe qui lâche d'un coup avec une force beaucoup plus grande, évidemment. Il y a un autre marteau où on voit encore plus la déformation du manche. Fa 3, staccato gratté. Vous avez vu ce qui s'est passé Déjà au départ, on voit bien que la tête de marteau en fait ne part pas tout de suite. L'énergie est tellement grande que ça déforme au début. Ouais. Regardez ce qui se passe au niveau du scié, là. Ça décolle. Ouais. Ah ouais. Et là, on voit s'il est tout foire. Il est carrément collé en haut. Double frappe. On peut voir là, quand le jeu est normal, qu'on a un élément de comparaison, parce que c'est quand même pas les mêmes paramètres que tout à l'heure. Hein. Fa 3, mezzo forte expressif. On voit, quand le toucher est normal, que chacune des parties, elle est calme. Oui. Elle bouge, mais elle bouge calmement, les touchoirs, tout part en même temps. Oui. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y en a pas de double répétition, la tige ne se déforme pas outre mesure. En organologie, en facture d'instruments, on parle de son, on parle de forme, de facture, et on n'a pas de trace visuelle de ce qu'est le son d'un instrument. Le sonogramme, ça permet de créer une sorte de carte d'identité de l'instrument, sur laquelle va figurer évidemment l'intensité, la durée du son et sa couleur. Et donc on aura la possibilité de visualiser, si on met plus en vibration des fréquences aiguës et graves, avec un toucher plus ou moins adapté ou défectueux par rapport à ce type de mécanique et d'instrument. Fa 1, répété, de pianissimo jusqu'à saturation. Là, c'est le côté métallique oui, qui arrive. Et ça empêche le développement des harmoniques dans la longueur, dans la durée. Ouais. Sur le premier, on a quelque chose de très précis. En fait, les harmoniques sont très sur une seule ligne, et puis la ligne verticale est très fine. Et puis plus on avance, plus on a ce bruit qui arrive. Et les harmoniques deviennent floues aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est que en même temps, c'est cette clarté. Alors, c'est pas vraiment le fondant, mais c'est qu'on voit tellement bien l'échelle des harmoniques, et c'est un son très riche, quoi, cet instrument. Par rapport à l'habitude des instruments modernes, tout est réduit dans une fenêtre, j'allais dire un espace sonore. C'est un peu comme si on a un tableau extraordinaire avec un cadre petit, puis on peut regarder, on voit que des merveilles, mais il faut entrer dedans. Et c'est la même chose, il faut entrer dans ce toucher extrêmement raffiné, et l'instrument répond.
C'est assez difficile de décrire un bon toucher en fait. Et puis ça peut être très subjectif parce que est-ce qu'on a tous les oreilles faites la même chose? Je suis pas sûr. Mais en fait, c'est peut-être d'apprendre à entendre par l'œil, peut-être pour certains étudiants, ça sera très important de voir le sonogramme. Si j'utilise tel mouvement, j'obtiens ça, je vois que je développe plutôt des harmoniques aiguës et que petit à petit on commence à comprendre que ce son aigre, c'est peut-être pas le bon. Il doit comprendre déjà l'intensité. Quelle intensité maximum et minimum dont il dispose et la couleur liée à ces intensités. Et nous, on est des fabricants de couleurs. Donc la matière couleur, c'est le plan de corde et la caisse de résonance, tout ce qui est le son lui-même. Et quelque part, le pinceau, c'est la mécanique. Donc nous, on a fabriqué une palette avec son pinceau et lui, il doit mélanger ses couleurs. Mais pour bien les mélanger, il doit les comprendre. Hello, everyone. This was absolutely fascinating, and I do encourage everyone to ask all that. We've already received some questions, but please do post the questions that we will address later on. Before we do so, we have one more musical segment, which is a very recently made recording of Pierre Goy playing the Rondo K494 by Mozart on this beautiful instrument.
Hello. Thank you so much. I so enjoyed and learned more than I could register at the moment. And thankfully, this video will be available online to view again or to share with your friends. Pierre Goy and Matthieu Vion and Michael Latcham, thank you so much. You've shared with us in such a beautiful and clear and elegant way this project. And as a forte pianist, I'm inspired by getting so close to your process, seeing the materials, seeing the videos of the hammer action and the shanks. It gives me so much to think about as I play forte pianos and to know such this history. So thank you so much, and bravo to all of you. I think now we have time for some questions and answers from our audience. So to our live audience, if you have any questions for our guests, you may type them now in the comment box. We already have some questions coming in. Maria, would you like to? Yeah, can I say a few words first, because this was really amazing, and nothing could be different from what we usually think of as the bright Stein sound, as especially the performance of Pierre in the last piece, and also the excerpts that the student played, and it really gives a whole new perspective on the Stein piano, I think, because it's. We always think of Stein bright, the Anton Walter darker, and that's also the way some of the contemporaries described it. And a few more things, because I've known Michael Latcham over the years, and I made a lot of recordings on an original Anton Walter piano, which has kind of a deep and dark sound. And I know he was always of the opinion that it must be a later instrument than it was purported to be. And I'm really curious. I wish Michael were here to ask him if he has changed his whole ideas about what those instruments sounded like, because I always got the impression that he thought that the earlier instruments were just brighter and not with the kind of depth and warmth that we hear in this instrument. I mean, this is amazing. And so he must have been blown away by all of this too. And finally, I want to say how grateful I am that not only that you made these beautiful videos, but that it transports so well through the internet. I mean, that we can understand what you're talking about without being there from such distance. So I have to give a little shout out to modern technology as well in this whole process. But thank you. Oh yes, let's go to some of the questions. Anna Acker has a question, I see. Do you want to read it, Iheng? Oh, here. Okay, May I ask what wire was used? I will read the question and then say an early farewell. I have to leave soon, but here's the question from Anne Acker. May I ask what wire was used? Wire does make a significant difference in tonal quality, sustain, and harmonic spectra. So what kind of wire? Quel type d'acier était utilisé pour les cônes? We have used Steven Birket iron on brace. And we have copies, because in the original piano we have copied, there is no gauges marks on the rest plank. So we have make the comparison, like for all pieces of the piano in the basis of Michael Latcham work. And we have compared all gauges qui survive now. And with the notebook. In the notebook there is a system of gauges that we have copied. I have submitted that with Steven Birket, and we have do that. Is that clear? Yes. I have a translator. Excuse me. Oh, it's very clear. Anne Acker, she works a lot with Steven Birket. They work together very closely, so she'll be very pleased to know that you use the Steven Birket wire, which
everybody seems to really like these days, and it seems to be the favorite. I'd like to get some too. I could just have a small reaction, Maria, on what you said about the idea of the sound of the 18th century piano. It was a real surprise for us too. But in fact, now I can really see a link with Gottfried Silbermann and Heinrich Silbermann fortepiano. The emission of the tone with a round hollow hammer is really close to that. But it's one of the quality of the 18th century. You have all the kind of colors or disponibility. If you had a pantalon, you would have a bright, because it's a hammer of wood against strings, so you would have a very bright sound. So you could have a lot of different kind of sound, and it's one of the thing I have learned by studying a lot of instruments of that period too. But it was a great surprise to find such a romantic, we can say, sound, which was not so, we could not say in advance, but through the high quality of the work of Matthieu, and thanks to him and his precision in every detail, he arrived to such an instrument which is capable of so many colors just by the touch. Yes, it's really quite amazing, and I'm not surprised in terms of the variety of sound, because they were so interested in sound, and the sound was like the stimulants that fueled your imagination of what the music meant. So sound was very important, but yes, in the light of what we've come to believe, over the last 20 years or 30 years about Stein pianos, it's quite amazing. It really is, and I'm sure Mozart is very happy that we're discovering this. I want to say also, first of all, thank you so much for this very enlightening presentation. It was very, very inspiring and very informative. I have a question that I think it relates to one of the questions that we have from the audience. So maybe I read the question from the audience first, and then I'll ask mine. The question from the audience is, what sort of innovations and continuations do you think Nanette made upon taking over the workshop? And it continues, did Andreas also continue his father's ideas and expand or go a different direction? And then my question, because I think it is linked, do you see all these changes and attempts of changing the sound, thinking about sound as an evolution, or just as different attempts? How do you feel the pianos were, like the direction in which Stein in this case was working, and then maybe with the continuation of his daughter and son? Do you see this as an evolution or just as different sounds? And I refer to when you were talking about having stops first, and then being able to remove those because you could control everything with the fingers. So, yeah. I'm always very careful with the idea of evolution, because it would mean that it would be better and better. I don't think it's better and better, and we can have a nice example of that instrument. I think each period has the best instrument to do the best music of his time. And change in taste in different in history. After revolution in France, of course, the concerts start to change from aristocratic salon to more bigger hall, and even more in the 19th century. So all these changes also brings other needs, and of course also the taste change. So I think this is more change in taste, I would say, that brings probably also a change into the way they are building. But perhaps Matthieu has another idea about what he thinks about. Yes. Yeah. You can translate. Vas-y. Je pense que ça rejoint totalement l'idée qui a été la nôtre pour refabriquer cet instrument.
this is in conjunction with the idea, the basic idea of developing this copy, this instrument, i.e. Being able to assess the evolutions and position yourself regarding to those evolutions. So, le principe premier pour reconstruire un instrument du 18e, c'est de ne rien savoir et de ne pas avoir d'attendu sur le son et pas d'idée linéaire de l'organologie. So the basics of this work is to start from scratch and forget everything and do not have any preconceived ideas of what you're going to get and what you're looking for. Quand on étudie l'œuvre de Stein, on voit que ce n'est pas un fabricant de pianoforte. Il fabrique des orgues, des clavecins, des pianofortes, des instruments extraordinaires qui sont combinés. C'est quelqu'un qui fabrique des sons. So yeah, to summarize all the details about this manufacturer of instruments, he has been manufacturing so different instruments that at the end of the day, he's not producing instruments, he's creating sounds. Yeah, Il y a une idée un peu fausse qui peut naître de ce qui reste de Stein, parce qu'on ne conserve que 21 instruments sur peut-être 700. So the problem is that at the end of the day, there are only 21 instruments remaining of his work, whilst he has been manufacturing over 700 instruments. Et par exemple, on voit que effectivement, dans les années 81 à 85, tous les instruments qui sont conservés sont à tête ronde, garnies de peau, et qu'après, ce sont des têtes qui sont pleines, garnies de peau, et avant, il n'y a pas de garniture. Starting from 82 to 84. Okay, in those days there were what I would call, because I'm a mechanical guy, soft elements at the head of the hammer. The key. However, he started to put hard wood with a cover on the hardwood. Ouais. Mais c'est que le regard qu'on a de ce qui reste. Et peut-être que tous ces instruments ont pu être... Il y a une diversité des sons, peut-être dans les mêmes années, on ne sait pas. Et je pense que le 18e, c'est la diversité des sons. Yeah, and I think it's dangerous for us to think of one instrument as typical for a whole period of time, because they were all experimenting and they were all changing, and between 1780 and 1805 there was such an enormous change in style, in society, in music, and the piano music that was written. So it's dangerous to think too absolute about instruments, and that he would have looked at this instrument and said, okay, this is it, now I'm done, I've achieved everything, and now everything's going to stay the same. And I think when they asked about Nanette and Andreas, the son, it reminds me a little bit of the Bach family, because that the children of Johann Sebastian continue everything their father did. No, the opposite is true. They developed with the time, and they knew they had the knowledge, but they didn't write the same music at all. So I think it's very similar. And we have recently acquired an original Andreas Stein upright piano at the museum in Hunter, which unfortunately we still have to put back together. But it's an original Stein, and it's such a different world from what we hear today. But you can't say better or worse or evolution. Absolutely, no, I totally agree. I posed the question because I wanted to hear from your perspective. But yeah, no, and it makes me think also on the way that we approach the playing on one of the pianos with an open mind as well, because as you were mentioning in one of your videos, it is also about
really reacting to what the piano is also telling you to do with the sound. So yeah, I love this way of describing sound experimenting, and yeah, just different sound worlds and or soundscapes. So yeah, thank you. There's a question from the audience asking if the Burkett wire would be appropriate to use on an English piano. Yeah. Can you ask the question again, please? Yes, so the Stephen Burkett wire, would it be appropriate to use on an English piano anglaise, the bronze? Est-ce que la taille que tu as utilisée serait utilisable So sur un piano I anglais? think the better is to ask the question to Stephen. Okay. Yes. Ask Stephen. He'll Yes. And then also somebody asked about the use of the sustaining pedal. Why? And I am a big favor of using a lot of in certain passages a lot of raised dampers. So maybe Pierre would like to say something more about the use of these. I think the sustaining pedal should be. It was not used at all like on a modern piano. They had already in their ears the sound of the pantalon, so it means waves of sound produced by these tympanon of pantalon Hebenstreit. And they had first hand stops. The piano of Johann Heinrich Silbermann and Gottfried Silbermann had hand stops. Baumann also, which is Mozart time, squared one has only stops to lift the dampers, once right for treble and also for the bass. And you could use it, for instance, in Café Emmanuel Bach when he writes music without bars. I think it means most of the time without dampers. Then you have to learn how to play and use the sound. Very often I realize you have to adapt your playing to bring out what you want and shade the rest and diminish the rest, and you have to really learn how to use it. And even in Mozart time, they were playing keyboard instrument more like a harpsichord player or clavichord player. They were all playing all the keyboard, by the way. And it means you keep the harmony with fingers, you don't need so much pedal. It's really like an effect, or like orchestra effect, or like these fantastic effect of glass harmonica, as she said. Also, you have a description in the polytonic clavichordio of Stein that he said you can emphasize one note or one passage or make an effect also with the articulation by changing suddenly the sound space with the sustaining pedal. The way we use it on the modern piano is a long story from 19th century, and it's basically because of the bigger and bigger hall in where the concert was given, that bigger sound was asked, and the use of the pedal was more and more common and more constant. But even somebody like many instruments only. Yes, even pianists like Moschles complained in 1860 or 1850 that now everyone is using constantly the pedal, and it's an error for him. So we can, of course, we can trace the change in the pedal and the use of the pedal, and the modern use of the pedal arrive after 1875. Well, you can also, after end of the 19th century, you can see pupil of Liszt republishing works of Liszt with changing all the pedals, and that Liszt has put at the beginning. But it's another story. But just to explain that most of the time you don't need to use the sustaining pedal if you play a nice piece which does not ask big orchestral effects. But it is there, and it was one of the challenge to try to understand how they can use. And this indication of Nanette Stein were very, very interesting because they show us some directions.
Yeah, I think the Fantasy in D minor of Mozart, the opening 397, is a beautiful example of not needing to keeping the dampers, and if you play it right, it works perfectly, and it's such a beautiful effect. Yeah. I'm so sorry. We have one more question. Should I go on? Yeah. I am wondering why the evolution led to led to a full head for the hammer. What difference does it make in sound? T'as entendu là? Yes. Sorry. Non, c'est pas là. Very good. So this is a part of our comparison between the different hammerhead of Stein. So in the early stages. Non, sur le dessus du tableau. Okay. Oh, tu peux leur dire. Ah ouais, ok. Sur le dessus du tableau, il y a les têtes qui sont après 1784. So from the picture that you have in front of you, at the top of the pictures, the top pictures are the head before 1784, and. Et là, vous avez les têtes. J'essaie de la mettre devant. La tête des pianos en les têtes des marteaux en 83. And in front of you, the picture was the one of a head manufactured after 1783. Et en fait, il y a une première chose très très simple. Les têtes sont très très légères. Yeah, the head are very light. Et la surface de contact est très importante dans les têtes rondes. And the interesting part of a round head is the fact that the contact with the string is larger. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'avoir une tête qui est un tout petit peu souple. And the other idea is to have something slightly more supple as a head and as a contact with the string. Mais je pense que on voit bien la différence parce que même après, la surface des têtes reste assez large, sauf dans les aigus où elle va diminuer. So in fact, with the time and the usage of the instruments, the contact with the larger strings remain almost the same, whilst it reduces the contact with the string. It reduces with the higher side, with the more aigu. Ouais, treble. Treble, in the treble, yeah. Et en fait, dans les têtes rondes percées, la surface de contact entre la corde et le marteau est la même des basses vers l'aigu. En termes de surface. De surface. Yeah, the overall surface of contact with the string is the same in terms of square inches or square whatever. It's the surface in contact is the same in terms of quantity compared to the side of the string. Right. It's proportionate to the side of the string, if you prefer, to the diameter of the string. I have one more question for Matthieu, because from what I understand, you built two instruments, two copies. And I was wondering, are there any differences? Did you have anything that you tried differently in one? L'un et l'autre piano, ils sont tous les mêmes. I think the better person for make the response is Pierre, because he plays the two piano, and in fact we have made exactly the same
the same instrument. We wanted to make exactly the same instrument. And in fact, Pierre can make the response. The interesting thing is that the two instruments, with all the precision of Matthieu, they are issued quite a bit different. This one, which is next to me, is very transparent, clear. It has a little more brighter sound. The other one, for the for la Haute École de Musique de Genève, is slightly more mysterious, a little more damped on the sound, but it has already evolved and it has gained in transparency. It has always, from the beginning, transparent. But one was very more bright, and the other a little more mysterious and a bit shady. It can be the quality of the leather. It can be, but it reminds me a letter of Pleyel later on. One of her customer, lady, she was a seller of piano and bought a lot of piano, and she wrote once to Pleyel and said, "Why this instrument is so incredibly, it's sustained the tone so long." And Pleyel answered, "I made these two instruments next to the other, and one is sustaining the tone much longer, has other quality." It's a bit the same with these two instruments, but I must say they are both incredibly fantastic, but a bit different. So where is that's also I think very nice discover, but of course you have never the same wood, you have never the same material, and but they are so two different characters. So. Yeah, and where is the second piano? In the Haute École de Musique for the students. They are lucky to have that. Okay. So the school paid the research, and thanks to them, right. we could so they have the research. And we have played quite a few concerts also with two instruments, with Jovanka Marville, and both go well together. And so it's just a question of character. Right. Interesting. Yeah. Okay. But it was a nice surprise. Yes. Yeah. Well, it's they're handmade, and maybe one was made in the morning and the other in the evening, or already when the two soundboards were glued. I was once in the workshop. We could just have a small bang on the soundboard, and they were reacting differently. One was very nervous, and Matthieu, you could explain that. Will you remember when you glued the soundboard, quand tu as collé les deux tables d'harmonie, elles ont réagi déjà différemment. Yes, yes. Just after the gluing, they are different. The two, yes. I don't know why. But I know that is the same to a Steinway company. You have, when you go to Steinway, you choose. There is different piano. So. And are you going to build more of them, you think? I have to. Yes, one now. Yes. Well, I think we need to conclude. I mean, I could go on for another hour because this was so wonderful, and thank you so much, everyone, for also to the audience and for their questions, and for you for giving all these explanations. And we hope to do more of these. Keep making those videos. They're really beautifully done and very explanations, and the translations were all very good. Thank you. Thank you. Thank you for hosting us again in the Fortepiano Salon. It was we were very happy to share with everybody this. We've known about this project for a year and a half, and we were hoping to schedule it earlier, but everything takes time. So I'm glad we finally saw the results, and it's really quite spectacular. Thank you. Thank you. Thank you.